Here we are going to discuss a problem using successive approximation method or iteration method. So the problem is, find a real root of the equation cos x minus 3x minus 1. Correct to 3 decimal places using iteration method or successive approximation method. So this is the problem we need to solve. So here we have an equation cos x minus 3x minus 1. So this is the equation. So first of all, we need to write this equation as per the steps. We need to write this equation as f of x equal to 0. Right? നമുക്ക് തന്നെ f of x equal to 0 എന്ന ഫോമിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണം. So for that, first of all, cos x minus 3x plus 1 equal to 0. Then f of x equal to cos x minus 3x plus 1. Then അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റെപ്പ് 2ൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർവെല്ല് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവെല്ല് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് x0 ആൻഡ് x1 വാല്യൂ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ്. x0 ആൻഡ് x1 വാല്യൂ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ റെഗുലർ ഫോൾസി മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എക്സിന് റാൻഡമായിട്ട് വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ എക്സിന് ആദ്യം 0 അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് 2 കിട്ടി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 1 അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് -1.45969. സോ ദർ ഇസ് എ സൈൻ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ 0 ആൻഡ് 1 അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് സൈൻ ചേഞ്ച് കിട്ടി. സൈൻ ചേഞ്ച് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ റൂട്ട് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് 1. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ സൈൻ ചേഞ്ച്, we can understand that the root lies between that points. So here the root lies between 0 and 1. നമ്മൾ റെഗുലർ ഫോൾസിയിൽ ചെയ്ത പോലെ ഈ 0 ആൻഡ് 1ൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇനിയും നമ്മൾക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽ കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഈ 0യും 1ഉം തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. റെഗുലർ ഫോൾസിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ 0യും 1ഉം കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ 0യും 1ഉം തന്നെ x0ഉം x1ഉമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ദെൻ ഓൺ ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് വാട്ട് വി ഡു, നമ്മുടെ ഇക്വേഷനെ, അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന ഇക്വേഷനെ വി നീഡ് ടു റീറൈറ്റ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് എക്സ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0നെ നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഫോമിലേക്ക് പിന്നെയും റീറൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. So here cos x minus 3x plus 1 is the equation we have, that is equal to 0. So we need to rewrite the equation in this form, that is x equal to phi of x. So adinu vendite first of all 3x equal to cos x plus 1, then x equal to 1 by 3 cos x plus 1. Then x equal to phi of x, then here x equal to this one 1 by 3 cos x plus 1. So similarly phi of x equal to 1 by 3 cos x plus 1. So now we rewrite the equation in the form of x equal to phi of x. So then we need to check this phi of x is convergent or not. This phi of x is convergent or not. ഇത് കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം, അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, phi of x equal to 1 by 3 cos x plus 1. നമ്മളിനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതല്ല, നമ്മൾ ഈ phi of x എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും നമ്മളിനി ഐട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ്, സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് വെദർ ദിസ് phi of x ഈസ് കൺവേർജൻറ്റ് ഓർ നോട്ട്. കൺവേർജൻ്റ് ആണോ ഡൈവേർജൻ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് കൺവേർജൻ്റ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം തന്നെ ഈ phi of xൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡെറിവേറ്റീവ് മീൻസ് phi dash of x. ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ കൺവേർജൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. സപ്പോസ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ അത് ഡൈവേർജൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. നമുക്ക് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. സോ ഇവിടെ we need to find the phi dash of x, that is derivative of this function. So the derivative of this one is phi dash of x equal to
derivative of this 1 by 3 cos x plus 1 is 1 by 3 minus sin x plus 0. So this is the derivative. Then minus 1 by 3 sin x is the phi dash of x. That is, the derivative of phi of x is minus 1 by 3 sin x. This is the derivative. Now we need to apply the value for x. Now we need to find the value for x. For that purpose, we know that the root lies between 0 and 1. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ റൂട്ട് ലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 0 and 1 ഫൈൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ നമ്മൾ ഈ 0 and 1 മിഡ് വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. 0 and 1 ഓൺ ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ 0 and 1 മിഡ് വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആദ്യം x0 x1 കണ്ടുപിടിച്ച ആ വാല്യൂസിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. So here the mid value is 0.5. 0.5. This 0.5 is applied to this place of x. Okay. So now phi dash of x equal to minus 1 by 3 sin x. So now this x is 0.5. That is the mid value of x0 and x1. The mid value of x0 and x1 is 0.5. That 0.5 is applied to here. Thus, minus 1 by 3 sin 0.5. So, the value, the answer is minus 0.1598 is the answer. So, now phi dash of x is minus 0.1598. So now we are going to check it is convergent or not. For that purpose, take the modulus of phi dash of x, that is modulus of phi dash of x equal to modulus of minus 0.598. So now this is less than 1. This value is less than 1. That is phi dash of x is less than 1. The condition is satisfied. The function is convergent. The function is convergent. Now the function convergent ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. So now we can apply the successive approximation. So a successive approximation apply ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. Not the f of x. Here to consider the phi of x equation. So phi of x equal to 1 by 3 cos x plus 1. So first of all, x0 we know 0. x0 we know 0. Okay, that is the first interval 0 and 1. 0 and 1 we already find x0 and x1. So that x0 we can consider here x0 equal to 0. But x1 value we need to find again. Okay, unlike regular falsy method, x0 is that's the same value, but x1 value we need to find again. Okay. So x1 equal to just phi of x0. x1 equal to phi of x0. Phi of 0. Did 0 value applied to this equation? Then we got 0.6666. This 0 value applied to here. That is phi of 0. This value we got. Then similarly we need to find x2. x2 is phi of x1. That is phi of, apply the value of x1 0.6666. That is applied to this equation. Then we got the value like this. Okay, then these values are different. So we need to find the next one, x3. So x3 phi of x2, apply this value. Then we got 0.609307. So now the values is also different. So again we need to find x4. x4 is phi of x3. Then we got the value 0.60667. So again these two values is different. So we need to find the next one, x5. Phi of x4, we got the value 0.60718. These two values are different. So we need to find the next one, x6. x6 is phi of x5. Apply this value. Then we got 0.607. So the root is correct to 3 decimal places. That is 607. Here also 607. So on the 3 decimal places, the root is correct 0.607. So finally the answer is the root is 0.607.
So this is a method of doing successive approximation or iteration method. Okay.